çok ayıp oldu. Start. Yes. Başkent Postası Televizyon sayın seyircileri, bir ortak dil programında yine beraberiz. Selahattin Bey'le beraberiz. Beraber olduğunuz zaman anlıyorsunuz değil mi? Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz işte. Yurt dışı bağlantımız var. Nereden? Avusturya'dan. Klaus PİTTER, Avusturya'nın ünlü karikatüristinden. Hemen kendisine bir hoş geldin diyor ve yayınımıza geçiyoruz. Klaus PİTTER, welcome. How are you? Thank you. I'm fine. Hope you are fine also. Thank you. Me too. Selahattin Bey, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Oğlum hemen bir Klaus PİTTER'e sorabilir miyiz? Kendisinden bir kısaca bahsedebilir mi? Welcome to the Common Language Program with Mehmet Sayın Bilge on Başkent Postası TV. Our guest is from Vienna, Austria, Mr. Klaus PİTTER. Mr. PİTTER, can you please tell us about bio of yourself? Who is Klaus PİTTER? Well, Klaus PİTTER has been born in 1947 in Austria, a small village in Upper Austria, but he is now living in Vienna for a long time and is working as a cartoonist and illustrator. Yes. Okay. Kendisi Avusturya'nın küçük bir kasabasında doğmuş. Üst kısımlarında, dağlık kısımlarında doğmuş. 1947 yılında ve kendisi de bir karikatürcü ve kartonist olarak tanıtıyor kendisini. Aramızda 10 yıl var. 10 years. 10 years. 10 years. I burned 10 years after. 10 years. Okay. Peki, birthday is in March. Birthday is in March. Peki. Nereden mezun olmuş? Onun için tipik bir gün nasıl geçiyor? Sanatını nasıl hangi kelimelerle anlatıyor? Which school did you graduate? And how do you say your art? What is your art? How do you describe it? Well, my art is I'm cartoonist. I'm trying to make funny drawings and maybe a little critical too, or on what's important for mankind. And well, I've been studying in Vienna at the University of Applied Arts. Applied Arts, yeah. Yes, and I finished around 1970, I think, with the diploma. Okay. And ever since I've been working as a cartoonist and illustrator, as I've been illustrating books and working as a cartoonist. Yeah, you are a freelance cartoonist and illustrator all the time after graduated your art school. Freelance cartoonist, so yes. Illustrator, okay. Kendisi 1947 yılında doğmuş. Daha önce bunu söylemişti. Daha sonra da 70'li yıllarda 1970 yılında Viyana Üniversitesi'ndeki sanat üniversitesinden mezun olmuş ve grafik sanatlarından mezun olmuş. Grafik sanatları bölümünden mezun olmuş. O zamandan bu yana da bugüne kadar da serbest karikatürist ve illüstratör olarak çalışıyor ve kendisini de kritik yapan, yani eleştirel bir karikatürist ve grafik sanatçısı olarak tanımlıyor. Peki tekniğinden ve stilinden bahsedebilir mi? Neler söyleyebilir? Kullandığı teknik ve uyguladığı stil.
What can you tell us regarding your techniques and your style? You said I am a criticize the social events. You said, can you tell about your techniques and your style? Well, I'm drawing quite old fashions on paper with pen or with a fine liner, and in earlier times most of my works have been in black and white because they have been printed in magazines, and today I use colors also. I used to scan my works and print them out and color with watercolors. So sometimes, or do some work on Photoshop also. Okay. Ben eski tarz bir karikatürcüyüm ve eskiden sadece siyah beyaz çalışırdım. Özellikle de karton, yani bir sayfa ve beyaz bir sayfa ve elimle çizdiğim şeyler benim eserlerimdi. Ama zaman geçtikçe bugünlerde özellikle kendi çizdiklerimi skan edip, tarayıp bunu bilgisayara yüklüyorum ve bazen de sulu boya kullanarak bunları renklendiriyorum. Artık bazen de diyor Photoshop yapıyorum. Yani Photoshop da yapmaya başladım. Şöyle söyleyebiliriz, klasik tarzda karikatüre başladım ve şimdi teknik imkanlardan yararlanarak siyah beyaz olan stilimi renkli hale getirdim. Evet, güzel, aynı. Benim de safahatım o şekilde. Ben de işte başlangıçta ne bulduysam ona çizdim falan. Sonra Photoshop'a geçtik, çizdim. Ondan sonra işte oraya attım, orada renklendirdim ama bir farkla ben sulu henüz çalışmıyorum. O kadar da olsun. Aramızda 10 yıl var. Belki 10 yılda onu da yaparım. Yakalayamıyorsunuz. Ailesi destekliyor mu? Ailesinde başka sanatçı var mı? Çocuklarında, eşinde falan. Does your family support you as a caricaturist and illustrator? Your family, your wife, your children, or your father and mothers support you in the beginning of the... When I was a student, I've been supported by my parents. Nowadays, yes, it's my profession. I do not need so much support. it's I want to do most, so I do it. do you support one of your family's member as an artist? Yes, do you support? My son is an artist too. My son. Oh, okay, very nice. He's a painter, trying to be a painter, but sometimes he's helping to. He's coloring some of my works. So very nice. So this is my what you call it? You support your son nowadays. Okay. Ailesi ilk başta anladım. Ailesi ilk başta kendisini desteklemiş öğrencilik yıllarında. Yani buradan tabii şunu anlıyoruz. Öğrencilik yıllarında bekar olduğuna göre annesi ve babası ya da aile abileri, artık kim varsa kendisini desteklemişler. Ama ben şimdi tabii profesyonel bir insan olarak bu desteğe ihtiyaç duymuyorum dedi. Ben de dedim ki siz birilerini destekliyor musunuz ailenizden dedim. Evet. O da şunu söyledi. Evet, ben çocuğumu destekliyorum. O ressam olmaya çalışıyor ve iyi de gidiyor. Ben de bazen renklendirmede ya da tasarlamada kendisine az bir şey yardımcı oluyorum dedi. Tamam. Bundan sonraki yayınlarda bu soruyu biraz değiştireceğiz. Sizi aileniz destekliyor'nun yanı sıra siz de ailede desteklediğiniz sanatçı var mısınız? Ve Klaus'tan bir de söz alalım burada. Çocuğunun bir sanatçı olduğunu bilmiyorduk. İleriki bir tarihte çocuğuyla beraber canlı yayına davet edelim. Yeri gelmişken. So Mehmet Sayın Bilge invited your son as a painter for the program in the future, okay? Okay. Beraber babasıyla ikisi beraber, babası da katılabilir beraber. Together. Father and son together. Okay? Okay. Yes, we can do that. Okay. Tamamdır.
Portre çiziyor mu? Portre çiziyorsa ne zaman başlamış portre çizmeye? Do you draw portrait? If yes, when did you start drawing portrait? Portrait. Or well, portrait. I do not draw I do not draw so many portraits, but only if somebody is asking me. I mean, if somebody, I only draw more for private events. If somebody wants to give is giving a portrait as a gift for a birthday or something, but not for. But it's not. I do not draw portraits as a political cartoonist or something. It is not cup of coffee for you. It's not it is not your job. Main job. Okay. I can do it. I can do it, but it's not my. You can. Yes. It is not your business, I understand from your speech. Okay. Benim temel işim portre çizmek değil. Dolayısıyla karikatürist olarak karikatür portreleri çizmiyorum diyebilirim. Ancak dostlar, arkadaşlar benden zaman zaman istiyorlar. Bir doğum günü olabilir, bir hatıra olabilir, çizer misin diye. Onları da kırmıyorum. Evet, o şekilde çiziyorum. Evet. Onun dışında bir profesyonel anlamda portre çizmiyorum. Peki, diğer meslektaşlarıyla ve sanat galerileri ile sanat dünyasıyla temas halinde mi? Nasıl sağlıyor bu teması? Mutlaka temas halinde değil mi? Yani derneklerle, şunlarla, bunlarla, öyle mi? Evet. Ve hem de şeylerle, ikisini bir arada sorayım. Are you in touch with your colleagues and the board of art galleries? And what can you say about National and International Cartoon Association? Are there any associations or platforms that you are a member of? Well, I'm not really a member, but I use platforms to get informed about cartoon contests, for instance, or exhibitions. So there's one in Belgium from the European Cartoon Center, where I often try to find out some information. Or there are some from India or from Egypt or FICO. So these platforms are quite good. But there's no platform in Austria. So we have no... Interesting. Not organized. Austrian cartoonists are not organized at all. Şu kadarını söyleyebiliriz. Elbette karikatürist arkadaşlarımla görüşüyorum ama bunları daha çok bir sergi açıldığında ya da bir yarışma yapıldığında, ödül törenlerinde bu ilişkilerimi kuruyorum. Onun dışında benim Belçika'da ve birçok yerde, Avusturya, Almanya ve İsviçre gibi yerlerde sergilerim var, sergi merkezlerim var. Avrupa karikatür merkezleri var. Oralarda görüşüyorum. Ama şunu da söyleyeyim, benim kendi ülkemde, Avusturya'da karikatür derneği yok. Karikatür derneği yokmuş Avusturya'da. Çok ilginç geldi bana. Ve dolayısıyla profesyonel bir karikatür derneğimiz yok diyor. İlginç. No Cartoon Association in Austria, you said. No Cartoon Association in Austria. No. Hiç yok. Hiç yok. Evet, ilginç. Kurabilir, kendisi kursun mesela. Why don't you establish a cartoon association in Austria? Yes, I've been asked that question before, but I think it's too much work. I don't want to put so much work in organizing it. I want to draw. I want to do my work. So if somebody else wants to do, I'll become a member, but I'm not doing myself. Okay. Ya aslında diyor, bu soruyu kendime daha önce de sordum ama diyor, baktım ki o arkadaş dernek aç, o üyelerle uğraş, bir sürü iş var. Bununla uğraşmak istemedim diyor. Fakat birisi açarsa diyor, yarın bir gün ben üyesi olabilirim diyor. Yani
Doğru. İnsanla uğraşmak kolay değil. Bak işte o da saçı dökmüş. Ben de saçı döktüm. Bir de derneği açarsa bu sefer sakallar da gider ya. Saç tamamen gider. Evet. Peki toplantılara, sergilere, fuarlara katılıyor mu? Bahsetti ama biraz da. So you talk about a bit fairs and exhibitions, guild club. Do you take part in gatherings, exhibitions, fairs, or guild club? In exhibitions and exhibition, fairs, guild club, gatherings, meetings, you know. Yes, yes. Related to caricatures and cartoons. Yes. Well, I take part in exhibitions in different countries, and I've been taking part, they call it plein air, meetings of cartoonists in Czech Republic of Czechia and in Romania, in Ukraine. Okay. Daha önce söylemişti, onu da atlamadan aklımdayken söyleyeyim. Hindistan'da, Mısır'da birçok yerlerdeki yarışmalara katılıyorum. Dolayısıyla oralarla irtibatım var demişti. Şimdi de bu sorunun karşılığı olarak Çek Cumhuriyeti, Ukrayna ve Romanya gibi birçok ülkede, bu üçünün ismini verdi, birçok ülkede bu tür etkinliklere katılıyorum diyor. Karşılaştığı zorluklar nedir? Profesyonel olmak için çalışırken. Evet. You're a professional cartoonist, you know, and you have some difficulties, some challenges. What were some of your challenges while studying art and working to become a professional? Your challenges, your difficulties. Yes, it was rather in myself, in my character, because I was never quite sure if this, what I'm doing, if this would really turn out to be some profession or something one can live off. So I was always quite insecure about what I was doing, and it was rather the circumstances that would help me, because I would get some asked to draw something or asked to work with some publisher or so. So by that, I would my career would slowly get improve. Slowly improve. Okay. Yes. Tabii yani ilk başlarda ya ben bu işi yapıyorum ama güvenli bir iş mi? Ben buradan bir şey yapabilir miyim? Diye endişe içerisindeydim. Ama zaman geçtikçe, üstüne bir şeyler kattıkça bu güvenim ve tabii işlerimin daha oturaklı hale geldi. Yani profesyonel olurken bir güvensizlik ortamı yaşadığımı söyleyebilirim. Ki birçok sanatçı bunu söylüyor. Yani çok güvensiz bir ortamdaydım. Vazgeçeyim mi, vazgeçmeyeyim mi diye sorulduğum zamanlar olur. Ondan sonra da bir aşama kat edince de bu sefer de güven geliyor ve profesyonel çalışması yerine oturuyor. O benim başıma geldi ya. İlk bir sergiye katıldım ama misafir olarak katıldım. Oradan birden baktım böyle çocuklara yönelikti. Birisi beni işaretledi. Bak bu dedi karikatürist. Çocuklar etrafımı sardı. Onlara bir şey çizmem lazım. İlk defa halk yere başım. Ya şimdi herkesin gözü de büyükler de var yani oradaki ziyaretçiler. Herkes şimdi çok ünlü bir karikatüristmişiz gibi başıma dikildiler. Ne yapacaksın? İçeriden bir şey oluyor. Sıkıntı oluyor ama çizdik. Ne çizdiniz? Ne çizdiniz? Ne vardı? Benim bir tane asker şeyim vardı. Kafamda bir profilim vardı. Asker çizimi böyle silah elinde falan. Öyle bir şey çizdik. Öyle yırttık. the similar difficulties Mehmet Sayın Bilge had in the future. Aha. Ne hissediyor karikatür çizerken? Mesela ben gayet mutlu hissediyorum kendimi. Ondan evvel kendi cevabımı söyleyeyim de. Mehmet Sayın Bilge feels happy when he draws caricature. And yes. How do you feel when you are drawing caricature? How do you feel? Yes, I feel happy also. I think it's really
you know, it's a kind of maybe a little escape from the world. You concentrate on the square of paper, and it's giving you some good feelings. So real world is not secure because you are escaping from the real world. Yes, well, it's always kind of yes, it's making me feel good. I mean, if things around me are getting there's too much. Yes, so I go to my table and my drawing, and I feel, and it's getting better with me, and so and it's always also you can there's some well, some you can get down and you can get high, and with the drawing you can really get high. I don't need any drugs. You don't need my drawing. Very nice. Şunu söyleyeyim, ben de Sayın Bilge Bey gibi kendimi iyi hissediyorum ama onun da dışında ben gerçek dünyadan kaçıyorum diyor. Yani çizmeye başladığım zaman dedim o zaman gerçek dünya pek iyi değil. Gülüyor tabii ona da. Hatta diyor, tabii bunu şaka yolda söylediğini düşünüyorum. Öyle diyor, uyuşturucuya falan gerek yok diyor. Ben kağıdımı kalemimi aldım mı diyor, uçuyorum zaten diyor. I am high diyor. Evet. Vallahi harika ya. Peki Türkiye ve Türk karikatürü hakkında ne düşünüyor? What do you know about Turkey? Turkish caricature? Turkish caricature? Turkey. Have you ever been to Turkey? Have you ever been to Turkey? Yeah. Yes. What do you know about Turkey and Turkish caricature world? Well, it's you know, I've been to Turkey about I think it was 2012. 2012 in Istanbul. 2012. Okay. I was to Istanbul for 5 days because I won first prize at the tourism cartoon competition in Turkey, and I've been invited to go there, and it was very nice time there, and I met some also Turkish colleagues, and I know some Turkish colleagues from some other meetings in other countries. So Turkey is a good place for cartoonists. Maybe it's I don't know, could be a little dangerous now, but I think it's a good place because there is a lot of interest in cartoon, and there are so many contests and so many festivals. So in Istanbul, in Turkey, and we could just dream of in Austria. There are very little contests or no festivals at all. So Turkey is yes, it's great. Okay, thank you. Şunu söyleyebilirim. Türkiye'de ben bulundum. 2012 yılıydı. 5 günlüğüne geldim. Orada yarışma ve festivaller vardı. Aydın Doğan ve turizm ile ilgili yarışmalar vardı. Karikatür yarışmaları. Onlara katıldım. Benim ülkemde o kadar yok. Yani benim ülkemde yarışma hiç yok. Festival yani çok az. Festivali çok, özür diliyorum. Yarışma çok az bulunuyor. İstanbul ve Türkiye karikatür konusunda hem yarışmalar hem festivaller gelişmiş ve üst seviyeye çıkmış bir ülke. Biraz böyle hani İstanbul o zamanki gibi mi bilmiyorum ama diyor karikatür dünyasında ve karikatüristlerin çok iyi buluştuğu bir yerde. Sadece Türkiye'den karikatüristlerle değil, dünyadan da karikatüristlerle orada buluştum diyor Klaus, PİTTER. Evet, doğru.
Peki Türkçe biliyor mu? En sonunda çıkmasın Türkçe. Can you speak Turkish, neighbor? No. No. we used to neighbor, you know. Ottomans and Austrians was neighbor in the history. Neighbor. Yes, yes. Neighbor. Yeah. Yes, next door. It was the next door. So you don't know any Turkish, I understand. Türkçe bilmiyor tabii. Evet. Well, I can read some of my Turkish friends, but try to read the names. But, please. Yes? Can you read, please? Yes. Türkçesini okumak istiyor. I didn't write them. Yep. A moment. I'm sorry. Yes. Halit Aytoslu was one of my friends. Halit Aytoslu. Halit Aytoslu. Yes, Bey, I met him. Karikatürist. Halit. İyi karikatürist. Yeah, he's a caricaturist. Yes, anymore? Yes, I met him in Ukraine. And okay. the other one is Mehmet Karaman. Mehmet Karaman. Mehmet Kahraman. Kahraman. Okay. Yes. Good. I met him and there are some of my Facebook friends, Turkish, like Yüksel Cengiz. Yüksel Cengiz, yeah. Yüksel Cengiz. İllüstratör, güzel çizer o da, evet. Good illustrator. Yes, Hicabi Demirci. Hicabi Demirci. Hicabi Demirci, yes. I heard his name also. Yeah, Hicabi Demirci. And Saadet is a woman, Saadet Demir Yalçın. Saadet Demir Yalçın. Saadet Demir Yalçın, yep. Yes. Woman, caricaturist, yeah. Yalçın. Very nice. Well done. Demir Yalçın. Yeah. And Erdoğan Karayel. Erdoğan Karayel. Yes. Germany. Great. Almanya'da. Evet. Turkish descended German caricaturist. Yes. Yeah, right. Okay. And Mehmet İsmail Bilge. Of course. Of course. Last minute. Son dakikada giriyoruz. Bu Covid döneminde nasıl etkiledi Covid çalışmalarını? You know, there is a Covid pandemic all over the world. How COVID-19 affected you as an artist? Well, not so much as I used to. I used to stay at home most of the time because I'm working, and Yep. I don't go so much to places, to crowded places. So, so there was not so much influence, but it maybe some influence if I'm planning to go to foreign countries or so. It's not so easy today because You're right. Get tested or vaccinated or something. So Exhibition, contest all over the world. It is difficult to go outside of the country. Yes, you are right. Tabii ki şunu söyleyebiliriz. Ben şahıs olarak bundan çok etkilendiğimi söyleyemem. Şu anlamda söyleyemem. Evimde oturup çalışıyorum. Ama elbette ki yurt dışında bir yarışmaya gideyim, bir sergiye katılayım, kalabalık ortamlara katılayım diyemiyorum. Dolayısıyla dışarıdaki çalışmalarımı etkiledi ama içerideki benim işte dünyada gönderdiğim dergiler, gazetelerdeki şeylerim hala devam ediyor. Fakat sergiler ve yarışmalarda olumsuz etkilendi. Özellikle de yurt dışı seyahatlerimden. Nasrettin Hoca karikatür yarışmasından haberi var mı? Have you heard Nasrettin Hoca caricature contest which is 45th years anniversary? Have you heard Nasrettin Hoca contest? No? In Turkey. Hoca Nasreddin.
contest. Caricature contest. Oh, Yeah. Yes, I know this one. I've tried sometimes, and maybe my work has been printed in the book. Yeah. But there was no prize or something, no award. Okay. Okay. Benim bir yarışmasına katıldım. Herhangi bir ödül almadım oradan ama onun kitabına basıldı. Peki. Bir eserim. Son cümlesini alabilir miyiz? Contest. Son mesajını kapanmak üzere 1 dakikamız kaldı. Okay, this is the last minute of our program. What is your last messages, especially to the young artists? To the young artists, well, it's you know, it's just go on, do what you want to do, or what makes you feel good. And when I was young, I was very anxious about my own style, to develop my own style, and not to be confused with some other artists. But I don't think this is the most important thing. The most important thing is to find a style where you can transport your idea and your message. So and just. Şunu söyleyebilirim ki eğer bir şeyi seviyorlarsa devam etsinler, durmasınlar. Ben küçükken kendi stilimi geliştirirken bizim ülkemizin en büyük karikatüristine sordum. Bir tavsiyeniz var mı dedim. O bana dedi ki eğer seviyorsan devam et. Ben bundan hayal kırıklığına uğradım. Çünkü kendi stilimi oluşturuyordum. Ama gördüm ki şimdi evet bir şeyi seviyorsanız devam edin. Başarı yakındır. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah pandemiden sonra Türkiye'de de görmek isteriz kendisi. Ondan evvel de oğluyla beraber ileriki bir tarihte yine kendisi konuk etmek isteriz. Thank you very much joining